Друзья, привет, hi! Приветствую вас на канале English Galaxy. И по вашим заявкам мы продолжаем данный важнейший плейлист «Практическая грамматика английского языка с нуля. Урок 90». Мы с вами далее двигаемся по нашему плейлисту. Последовательно у нас очень много практики, как вы любите, друзья мои. И у нас сейчас повторение перед общей контрольной работой по всему плейлисту, по всем временам. Поэтому начну несколько уроков на повторение и потом сама контрольная работа, поэтому готовьтесь. Значит, как вы помните, если мы посмотрим предыдущий урок, соответственно, урок 89, мы с вами разбирали все времена, которые мы с вами прошли, соответственно, present simple, далее у нас было past simple, future simple и другие времена, и мы как бы разбирали особенности. Сейчас давайте поговорим про отрицательную форму. Итак, соответственно, so, what English tenses do you know? What English tenses do you know? То есть, какие времена английского вы знаете? Okay, let's name them. Let's name them. Давайте с вами их назовем. Let's name them. Okay? So, present simple. Present simple. Значит, простое настоящее время. Past simple. Простое прошедшее время. Future simple. Простое будущее время. So we call this group simple. We call. Мы называем this group. Мы называем эту группу simple. То есть группа простых времен. We call this group simple. Yeah? So you see simple. Yeah, вы видите simple. Present simple, past simple, and future simple. Yeah? So we also studied the group continuous. We also studied. Мы с вами также изучали. We also studied the group. We also studied the group continuous. We also studied the group continuous. So это present continuous, and past continuous. Значит, соответственно, настоящее продолженное время and past continuous. И прошедшее продолженное время. Соответственно, контрольная работа будет на все эти времена. After that, we'll study a new tense. Present perfect. After that, после этого, after that, we'll study, или после того, after that, это просто такой оборот, after that, we'll study a new tense. Мы с вами пройдем новое время, so present perfect. Соответственно, настоящее совершенное время. Present, настоящее, perfect, совершенное. Настоящее совершенное время, so present perfect. And we'll also focus on irregular verbs. And we'll also focus on irregular verbs. И мы также с вами сфокусируемся на неправильных глаголов. So, all three forms. Значит, все три формы. All three forms. Или все эти три формы. Можно усилить это. All these three forms. Okay? So, really, what English tenses do you know? Let's name them. So, we call this group simple. Present simple. Past simple. Future simple. We also studied the group continuous. Present continuous. Past continuous. After that, we'll study a new tense, present perfect, and we'll also focus on irregular verbs, all these three forms. Okay? Let's talk about a negative form in all these tenses. Let's talk. Давайте поговорим about a negative form, об отрицательной форме in all these
in all these 5 tenses. In all these 5 tenses, I mean, я имею в виду, so, the group simple, yeah, we have 3 tenses, and the group continuous. We have 2 tenses, okay? Very good. Okay, so, she make a mistake. So, you need to open the brackets and say it. So, you need to open the brackets. Вам нужно открыть скобки. So, use a negative form. Значит, нужно использовать отрицательную форму in these 5 tenses. Значит, в 5 этих временах. So, open the brackets. Okay, let's start with present simple. Давайте с вами начнем с present simple. How will you say it? Как вы скажете это? So, if we have a verb, если у нас есть глагол, we use don't or doesn't. Don't or doesn't plus verb. He, she, it doesn't. So, we can say, можем сказать, she doesn't make a mistake. She doesn't make a mistake. И давайте для удобства, чтобы более естественно, заменим на this. She doesn't make this mistake. Okay. Next. Past simple. We need the second form. Нам нужна вторая форма. But we don't need it. Но нам не нужно это if it's a negative sentence. Если отрицательное. So, we need didn't plus verb. So, we'll say, мы скажем, she didn't make this mistake. She didn't make this mistake. Okay. So, we talked about present simple, past simple. Let's talk about future simple. How will we form this tense? Как мы образуем? How will we form this tense? Will plus verb. So, if it's a negative form, если это отрицательная форма, will not plus verb, but you know, we mostly use won't. Want, мы в основном используем want instead of, вместо will not. So, want plus verb, and we'll say, so, how will you say it? Как вы скажете это? She won't make this mistake. She won't make this mistake. She won't make this mistake. Okay, very good. Okay, so let's revise it. Let's повторим. So let's talk about a negative form in all these 5 tenses. Okay? Open the brackets. Use a negative form in these 5 tenses. Okay? Present simple. Don't or doesn't plus verb. She doesn't make this mistake. Past simple. Didn't plus verb. She didn't make this mistake. Future simple. Won't plus verb. She won't make this mistake. Okay, and so we need to say it. Нам нужно сказать это in present continuous. We need to say it in present continuous. Yeah, so she and past continuous. Нам нужно сказать это во временах, соответственно, present continuous, настоящее продолженное время, present continuous, and past continuous. Соответственно, прошедшее продолженное время. You know that if you want, вы знаете, если мы хотим, you want to say something in continuous, вам нужно сказать что-то в continuous, you use this structure. Вы используете эту структуру. M is are,
plus verb plus ing. Yeah? Or it can be a short form. Это может быть краткая форма. So am not, isn't, or aren't plus verb plus ing. So, how will you say it? Как вы скажете это? She isn't making this mistake. She isn't making this mistake. And past continuous. You know that if it's a continuous tense, если это время continuous, we always use verb plus ing. We always use ing. То есть мы всегда используем инговую форму. And you will use wasn't or weren't plus verb plus ing. He, she, it wasn't. So she wasn't making this mistake. She wasn't making this mistake. So, present continuous. Am not, isn't, aren't, plus verb plus ing. She isn't making this mistake. Past continuous. Wasn't or weren't, plus verb plus ing. She wasn't making this mistake. Okay, very good. Okay, let's do one more exercise. Давайте с вами сделаем еще одно упражнение. So, you'll have another sentence in the beginning. У вас будет, соответственно, другое предложение в начале. She afraid. And you need to open the brackets. Вам нужно открыть скобки. So, the exercise is the same. Упражнение то же самое. So, open the brackets. Откройте скобки. Use a negative form in these 5 tenses. Используйте в 5 этих временах, if possible, если это возможно. Okay, she afraid. То есть она боится. So, present simple. Present simple. Окей. Значит, она боится. Значит, у нас было с вами правило, помните, если нет глагола, нужен форма to be. И мы как раз, когда разбирали наш плейлист, неоднократно говорили про различные тонкости, поэтому скоро будет общее повторение. Обязательно готовьтесь, повторяйте еще раз уроки. Соответственно, afraid – это прилагательное в английском языке, поэтому ставится to be. Значит, соответственно, она не боится. Значит, отрицание с помощью мы делаем am not, isn't, or aren't. Получается, we have she isn't afraid. Past simple. Wasn't or weren't. So she, he, she, it wasn't. She wasn't afraid. And future simple. И, соответственно, будущее время. Will not plus verb, but we mostly use a short form. В основном мы используем именно краткую форму. So, won't plus verb. And we'll say, и мы с вами скажем, she won't be afraid. She won't be afraid. Okay? And you know, вы знаете, that normally, в основном, we can't say it in continuous. Мы не можем сказать это в continuous. Not in present continuous, not in past continuous. Соответственно, so we say it only in these tenses, только в этих временах. То есть обращайте внимание. Мы с вами как раз разбирали глаголы. У нас был список. Значит, когда мы с вами разбирали плейлист. So, if you remember it, so when we were talking about present continuous, we were talking about it, and when we were discussing past continuous, we're also talking about it. Мы также с вами говорили об этом. So, please, you can have a look. Вы можете посмотреть at this information, and you can remember it. And you can refresh your knowledge. Освежить ваши знания. Refresh your knowledge. Okay, so open the brackets. Use a negative form in these 5 tenses if possible. So, she afraid. And we say, present simple. Am not, isn't, aren't. She isn't afraid. Past simple. Wasn't, weren't. She wasn't afraid. Future simple. Won't plus verb. She won't be afraid.
Okay, thank you very much, my friends. Спасибо вам большое, друзья мои. So you can have a look at this playlist.